Namaste Elrigu. Welcome to the Department of Collegiate and Technical Education. Today in this session, under the chapter 3 of analog electronics, that is optoelectronic devices, we are going to discuss about a very important component which is widely used in the field of electrical and electronic applications, the optocouplers. So in this session, we are going to cover the following topics regarding the working of optocoupler, what are the various applications of optocouplers, and how exactly the optocoupler is symbolized, that is, symbol of an optocoupler. See, these are the various symbols through which you can represent an optocoupler. So, optocoupler basically consists of a light emitting device which forms the input circuit and a light detecting device which forms the output circuit. So, this is just an example for a symbol of an optocoupler. So, they are also available, in the form of ICs, that is integrated circuits. Now, before getting on to the working of optocoupler, we need to know the distinguishing factor between the optocoupler and optoisolator. Optocoupler, it is also known as an optoisolator, but there is a very slight difference between optocoupler and an optoisolator. Optocoupler, it is generally thought of as being used to transmit either analog or digital information between two circuits, while the electrical isolation maintained at potentials up to 5000 volts. Andre optocoupler na navu transmit analog or digital information na ಎರಡು circuits ಮಧ್ಯೆ transmit ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ use ಮಾಡ್ತೀವಿ, which are electrically isolated, and the electrical isolation that can be achieved is up to 5000 volts. Similarly, optoisolators, they are also used to transmit either analog or digital information between two circuits which are electrically isolated, but the potential difference is above 5000 volts. Also, optocouplers, they are mainly used in the field of digital electronics. Electronic devices nalli digital field nalli ನಾವು optocouplers ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, whereas optoisolators ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ when they are used in power systems. Optoisolators, they are generally used in power systems, but optocouplers ಮತ್ತು optoisolators ಎರಡಂದ್ರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಎರಡು ಕಡೆನೂ ನಾವು optocoupler ಅಂತನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ optoisolators ಅಂತನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. So these optocouplers or optoisolators, they work well both on AC or DC high voltage signals. So what is an optocoupler? It is an electronic component that transfers electrical signals between two isolated circuits. Then what is that which is connecting these two circuits which are electrically isolated? It is the light. So it is the light which connects the two electrically isolated circuits. Because of this, it is possible to have an insulation resistance between two circuits in the thousands of mega ohms. So isolation like this, it is very useful in high voltage applications where the potentials of two circuits, they may vary in several thousand volts. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು electrically isolated circuit ಮಧ್ಯೆ maybe one circuit low voltage circuit ಆಗಿರಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು high voltage circuit ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು analog circuit ಆಗಿರಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು digital circuit ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ where ಎರಡು circuits which are operating at different voltages, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ we can easily transmit signals with the help of light. So optocoupler, as I said, it is also known as optoisolator or photocoupler. It is an electronic component
which is used for transferring electrical signals from one circuit to another circuit that are electrically isolated using light. ಯಾಕೆ ಈ ತರವಾದ ಒಂದು ಐಸೋಲೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಮೆನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಎರಡು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ which are not required. So unwanted electrical signals ಏನಿದೆ which are called electrical noise, ಇದನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ in order to get a better reliable output. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ electrical isolation is very much required. So electrical noise ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಅಥವಾ ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ we need to isolate the circuits electrically, and also we need to couple these circuits with some source which is light. In this case opto means light, coupling andre connecting, ಅದೇ ತರ isolating andre separating. Opto is nothing but light. So they are optocouplers ಅಥವಾ photocouplers, they are contained in a single package. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, and they are available in the form of integrated circuits. So let us look into the components of an optocoupler. So it consists of a light emitter, ಅಂದ್ರೆ light source ಅನ್ನ ನಾವು on the input side of the circuit use ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. So it may be an LED or lamp. So LED is most widely used light emitter athwa light source. What it does, it takes the incoming signal and convert it into a light signal. Incoming signal ಏನide adanna light signal ge convert ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So as I said, example, light source, it can be an LED or a lamp. The next component is the light detector. Andre ಆ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಲೈಟ್ ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಲೈಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್, ಇಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಮಿಟರ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಎಮಿಟರ್ ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ಲೈಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಲೈಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಆ ಲೈಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ವಯಾ ದಿ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್, it enters the light detector, and via the light detector it is again converted back to electrical signal. So most widely used light detectors are photodiode. It can be a photodiode, it can be a phototransistor, photo Darlington ಆಗಿರಬಹುದು, photo SCR ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ photo triac ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು. So basically an optocoupler, it consists of two components. One is the light source which emits the light. The other is the light sensor which detects the light. Now let us look into the working of an optocoupler. So in the picture shown here, the light source is an LED, infrared light LED. At the same time, the light detector used here is a phototransistor. So as I said, the light detector, it can be a photodiode, phototransistor ಆಗಿರಬಹುದು, photo Darlington transistor, Darlington ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ as a light detector. ಸೊ ಯಾವಾಗ when a signal that has to be transmitted, okay, passes through the light emitting diode, it emits light. LED light na emit ಮಾಡುತ್ತೆ. So this emitted light intensity, it is directly proportional to the electrical signal. Incoming electrical signal do potential intensity signal ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ light ದು intensity ಇರುತ್ತೆ. So when this light emitted by an LED
falls upon the base of the phototransistor, the phototransistor turns on. Phototransistor andre it is similar to the bipolar junction transistor. Basic bipolar junction transistor enide working principle same ಆಗಿರುತ್ತೆ. The only thing is the base of the phototransistor it is left open. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. Only the collector and the emitter are taken out for external connection in case of a phototransistor. So when the light emitted by the LED falls upon the base of the phototransistor, current flows from the collector to the emitter. So there will be current flow between the collector and the emitter. So when the current flowing through the LED is interrupted athwa stopped, andre when the current from the signal stop flowing through the LED emitted light is cut off. Andre the LED will no more emit any light. Hence the phototransistor ceases conducting. Yakandre there is no light falling on the base of the transistor. Hence phototransistor stops conducting. So this is how the signal from the input side it is transmitted to the output side of an optocoupler. So it can be phototransistor, it can be used to switch current in the output circuit. Andre input circuit inda output circuit ge current na switch ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Since there is no direct electrical connection between the input and the output of an optocoupler, as you can see here, the LED which is the input circuit and the phototransistor which forms the output circuit, there is no direct electrical connectivity. There is no electrical connectivity. They are electrically separated or isolated. Since they are electrically isolated, electrical isolation up to 10 kilovolt is achieved. So 10 kV tanka navu electrical isolation anna achieve ಮಾಡಬಹುದು with the help of an optocoupler. Now let us look into the types of optocoupler. So ನಾವು ಯಾವ ತರ ಇದನ್ನ types ಆಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ based on the light detecting component ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ನ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು optocouplers ಅನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ LED ಇರುತ್ತೆ or it can be any light source, but in many applications LED is used as a light source, but based on the light sensor or the light detector used, we have these 4 types of optocouplers. That is phototransistor. First one is the phototransistor, second is the photo-Darlington, third is the photo-SCR and the photo-triac. Andre ಯಾವ ಒಂದು ಆಪ್ಟೋಕಪ್ಲರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋಟೋಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾವು ಲೈಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ optocoupler is called the phototransistor coupler. Similarly, a photo-Darlington. Darlington andre it shows the connectivity. Darlington connection. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 2 ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ದು ಎಮಿಟರ್ ನಾವು ಎರಡನೇ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ದು ಬೇಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಎರಡೂ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ದು ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟೈಡ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ such a connectivity is called Darlington connectivity. So here in this case the transistors are connected in the form of Darlington and the transistor Darlington is photosensitive. So hence photo-Darlington. And photo-SCR. SCR andre ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, silicon controlled rectifier. Similarly, photo sensor ಅಥವಾ light sensor ಅಥವಾ light detector. If it is a photo-Triac, then the optocoupler is called a photo-Triac optocoupler. So based on the photo sensor ಅಥವಾ light sensor used, we have the general 4 types of optocouplers: phototransistor, photo-Darlington, photo-SCR and photo-Triac. ಇದರಲ್ಲಿ phototransistor ಮತ್ತೆ
ಫೋಟೋ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಏನಿದೆ ದೇ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ DC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಆಪ್ಟೋ ಕಪ್ಲರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆರಾಸ್ ಫೋಟೋ SCRs and photo triac they are used in AC powered circuits, ಅಂದ್ರೆ AC powered circuits ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೋಟೋ SCR ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಟ್ರಯಾಕ್ ಆಪ್ಟೋ ಕಪ್ಲರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. There may be other kinds of source sensor combinations such as LED photodiode ಇರ್ಬೋದು, LED laser ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲಾಟೆಡ್ ಆಪ್ಟೋ ಕಪ್ಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಟು ಫಾರ್ಮ್ an opto coupler or a photo coupler or a opto isolator. Now let us look into the various applications of optocoupler. ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಾನು ಆಪ್ಟೋ ಕಪ್ಲರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ವೇರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪ್ಟೋ ಕಪ್ಲರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, a microprocessor based system, okay, which is programmed to turn motors athwa lights athwa heaters on and off. So automatic microprocessor system programmed to turn motors, lights matte heaters anna on and off maduvaga to reduce the possibility of power line noise. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ SCRs ಮತ್ತೆ ಟ್ರಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪ್ಟೋ ಕಪ್ಲರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಸೋ ಆಪ್ಟೋ ಕಪ್ಲರ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ವಿಚಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. So opto coupler circuits can be used for switching other devices. ಬೇರೆ devices ಅನ್ನ ನಾವು switch ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. So the most common industrial use of opto coupler is as a signal converter between high voltage devices and low voltage logic circuits. So signal ಅನ್ನ high voltage pilot devices which are also called limit switches etc. Pilot devices andre main devices anta artha. So high voltage circuit inda low voltage circuit. So low voltage circuit andre yavadu? They are usually solid state based devices. ಇವೆರಡು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟೋ ಕಪ್ಲರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ opto couplers they can be used in microprocessor input output switching, DC and AC power control, DC circuits ಆಗಿರಬಹುದು, AC circuits ಆಗಿರಬಹುದು, ಪವರ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. PC communications ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟೋ ಕಪ್ಲರ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಪ್ಟೋ ಕಪ್ಲರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟೋ ಕಪ್ಲರ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಎನ್ಕೋಡರ್. ಸೊ ಆಪ್ಟೋ ಕಪ್ಲರ್ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ನಾವು ಮೇನ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಎನ್ಕೋಡರ್. Optical encoder, it is nothing but a sensor which is used to measure the angular displacement. Angular displacement ಅನ್ನ measure ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು sensor. So this optical encoder, it mainly consists of a coded wheel. ಇದನ್ನ ನಾವು coded wheel ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ coded wheel ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಪ್ಯಾಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಪ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 LED ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ 4 ಫೋಟೋ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ optocoupler. So on the left side you have the LEDs, on the right side you have the photo sensors. When the LED light
emitted by the LED passes through the transparent area of the coded wheel, the light reaches the photosensor and you will have a digital output displayed. But when the light is obstructed or stopped by the opaque portion of the coded wheel, you will get a zero output signal. So when the light from the LED is blocked by the non-transparent portion of the coded wheel, you will get zero output. But when the light is passed through the transparent portion of the coded wheel, you will get a high output signal, that is 1. In this way, the angular displacement athwa angular position of the disc can be measured. So this is just a simple example to show the implementation of an optocoupler in ಎನಿ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಪ್ಟೋ ಕಪ್ಲರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, at the end of the session, what we have learnt? We have learnt the working of the optocoupler. So optocoupler ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a component, electronic component, which is used to isolate or couple two electrically isolated signal andre circuits. ಅಂದ್ರೆ electrically isolate ಆಗಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕಪಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಹೇಗೆ? ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ isolating factor. And we have learnt also the various applications of optocoupler. Optocouplers ಅನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ. So that's all we have today for this session. Thank you very much.